Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play That Dragon Cancer. Wir sind in der letzten Folge hier irgendwie auf diesem Meer gestrandet, was so wunderschön... Naja, galaktisch aussieht, kann man das sagen? Kann ich eigentlich... Nein, ich kann dort nicht irgendwie hin. Ich mag die Farben, auch wenn sie ein bisschen in den Augen wehtun. Und wir können eigentlich nur zu dem Vogel gehen oder irgendwas mit dem Vogel machen. Denn andere Optionen habe ich gerade eben nicht. Okay, wir sind der Vogel, oder? I have so many things stirring around in my spirit that I have to write, to settle myself and find God's wisdom in the midst of chaos. I'm scared I won't be strong enough to face the things we might have to face in the coming weeks and months. But then, I remember how much grace God gave us to walk out everything we've already faced. I've never felt completely overwhelmed, and I've never felt alone. So no matter what comes next, and I truly cannot even begin to guess how this will go, I know we will be carried. I want to shout out, look what God is about to do. Watch how he delivers Joel. And at the same time, I want to roll up in a silent ball and wait it out with fear and trembling, so aware of all my doubt, but yet convinced that my doubt is insignificant compared to God's faithfulness. Das sind sowas wie ihre Tagebuchseiten oder sowas, ne? Schade, dass die wieder hochkommen, denn dann könnte man leichter... Ach, das ist der Horizont quasi nur, wie er als Bilddatei runtergezogen ist. Sonst könnte man ein bisschen besser checken, was man schon gelesen hat und was nicht. Okay, wir sind eindeutig der Vogel. Ich kann die Nuckelflaschen nicht nehmen, ich kann dort nicht hin. Hier vorne auch nicht. Und ich nehme an, wenn ich das wieder anwähle, ist es derselbe Text, oder? Ich hoffe, dass ich ihn abbrechen kann. Oh, okay. Ich kann anscheinend den Text nicht abbrechen. Doch, kann ich. Okay, kann ich sie selber anschauen oder ist das unten die Flasche? Ich weiß ja jetzt, wie man abbricht. Nein, es ist die Flasche. So. Da oben können wir als nächstes hin. Ich möchte aber vorher alles hier unten erstmal anschauen, oder? Oder ist es taktisch klüger, von Raum zu Raum zu hüpfen? Weil das dort drüben offensichtlich eine neue Phase ist. Ich glaube, wir machen das so. Joel, lay down. Okay. Should we do a song? Sure. Okay, big boys, why don't you come in here and we'll sing the littles a lullaby. I'm tired. I know, it's bedtime. Okay. Oh, Elijah, lay down. Babe, did you even check in his mouth? Who's Joel? No. Joel has chicken stuffed in his cheeks from dinner. Get it out, that is so disgusting. Been in there for the last 2 hours. Oh. Okay, hold on, I'm trying. Joel, ouch! Stop! Did he just bite you? Yeah, I think he like just put too much in his mouth so he can't swallow. He was just saving it for later, babe. Like he needed a midnight snack. Hey, the little chipmunk. Oh my goodness. Okay. A bigger version. A big version of a little chipmunk. Do you guys remember when he couldn't even eat any solids and because he couldn't swallow? Do you remember that from the surgery? How it hurt his ability to swallow, so we had to give him bottles? Yeah, I remember one time we had pizza, so he chewed it all up and then spat it out everywhere. It's so gross. It was. I remember that. That was so gross. But he just wanted to try things so bad. He wanted to taste them. He wanted to be like you guys. Because you got to taste foods. He loved to eat
and I remember all I wanted was for him to be able to kind of eat like a normal kid and have normal things. I thought he'd never be able to swallow normal food, but then he did. And now it's everything. Everything. Like he eats pizza and pretzels and chicken And fingers. He's trying to eat his dad's fingers. Ow, Joel! God! Stop! Okay. And penguins. Okay. Hurts. Settle down. Come here. Come here. Come here. Let's sing a song. Okay. What should we sing, Isaac? When you go. Okay. Cause I like it. Yay. Yay. Hey. You guys, I love to have fun We're with trying to you. get the little But boy at to sleep. bedtime, every time Elijah, lay down. When you guys get real silly, then they try to get silly too. So instead, will we be calming? Will you kind of just help me sing to them? Yeah. Sure. Okay. When the sun is setting, we know, lay that down, it's done. We laughed and played together, and we've had so much fun. Now close your eyes, I'll sing you a lullaby. I see. Just close your eyes to encourage them and listen to this lullaby. Even though you're tired, it's hard to say goodnight. So I will tuck you in your bed and kiss and hug you tight. Now close your eyes, I'll sing you a lullaby. Just close your eyes and listen to this lullaby. Okay. Go to bed. Go to bed. Tell the boys good night. Give them kisses. Did you brush your teeth? Okay, die Stimmen werden leiser. Dann war es das wohl, was es hier zu hören gab. Ich wollte es tatsächlich aussprechen lassen, deswegen habe ich hier die ganze Zeit geruht. Ich habe überlegt, weil hier auch noch Vogelfüßchen sind und da oben, ob ich das klicke und wir eine andere Position in dem Raum bekommen, um auf alles runter zu gucken. Aber ich hatte zu viel Angst, dass wir zum Beispiel auf die andere Insel da drüben fliegen. Was ist denn das hier zum Beispiel? Oh. Okay, wir können uns das wirklich alles angucken. Hier hätte ich wahrscheinlich alles noch ein Stückchen besser verstanden. Was hier? Wow. Okay, das sind die einzelnen Stationen, zu denen wir hin können. Ich würde aber sagen, wir haben... Wow, das war das Licht wieder. Hier gerade alles gesehen. Ich könnte da hinten auch hin. Ich kann aber auch hier auf das Boot. Ich würde gern, wie schon gesagt, Stück für Stück. Dort ist auch ein Sessel und sowas. Deswegen würde ich jetzt gerne erstmal wieder hier runtergehen. Eventuell ist hier noch irgendwo eine Flasche, beziehungsweise hier sind mehrere. Dear Eli, I feel nothing but pride for the way you battled cancer. I remember the way you learned to ride your tricycle down the hospital hallway instead of down the sidewalk like other 3-year-olds. It was hard for me to pray to God, thy will be done, when I really just wanted so desperately for him to heal you. In the 4.5 years that you dealt with harsh treatments, only once did you ask why God let you get cancer. I hope he has been able to explain the why to you, as I have always believed that he knew how strong you were and wanted to use you and your situation to positively impact so many lives. I remember how you never let me go to bed without telling me that you loved me and how those were your very last words to me. You taught me what was truly important in life, son. Still now, years after you left Earth, people are impacted by your life and the lessons you taught us. Thousands of people from around the world read your blog and still feel such a strong connection to you, even though they never met you in person. Wer ist Eli? Und wie schon gesagt, ich würde es besser finden, wenn die Flaschen tatsächlich untergehen würden. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Stilmittel, dass sie oben bleiben. Die Flaschen da hinten können wir ja nicht haben oder so, ne? Hier ist noch eine.
Ich würde aber erst gern die hier haben. Be happy to know that we continue to sell the Beat Cancer t-shirts that you love so much. We're still using them to raise awareness and funds for childhood cancer research and family and patient support programs. When you passed away, my greatest fear was that you would be forgotten. So many people still talk about you and how you changed their lives. That is such a precious gift to me as your father. Eli, you truly impacted more lives in your almost 8 years on Earth than many people do in a lifetime. I love you, buddy, and I can't wait to see you again. Love, Dad. Sind das auch wieder andere Schicksale, die hier mit beschrieben wurden? Wie quasi auch die Karten in dem Krankenhaus. Ich finde es übrigens gut, dass es hier mal so ein paar andere erzählende Elemente sind, weil davor war es alles recht bildnerisch, ne, ich meine nicht das Wort metaphorisch, quasi dargestellt, was alles passiert. Also nicht, dass dieses Meer und die Briefe darin nicht metaphorisch wären, aber durch diese Erzählung und durch diese Briefe und die Karten, die wir gesehen haben, wird es irgendwie greifbarer und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Präsenter irgendwie. Vielleicht könnt ihr ja vom Fühlen her verstehen, was ich sagen will gerade. Und es tut mir übrigens leid, dass meine Stimme so heiser klingt. Ich habe mal wieder mega Halsschmerzen, ein bisschen Schnupfen und sowas alles. Und das drückt sich gerade so ein bisschen hier mit raus. Aber dafür haben wir ja Leute, die uns hier gerade vorlesen, was los ist. We've been through so much already. This is a new degree of tragedy, but it's not so much different from the struggle we've already been living. We pressed into God. We pressed into faith. We fought until we found peace. We stood in peace when our flesh wanted to strive more. We stood in peace when it started to feel like laziness or foolishness or both. We waited for God to direct us specifically in prayer because all the directions we had initiated had not panned out. We prayed for no nausea because that's what we felt in our spirits we were supposed to pray, even though we'd prayed it countless times before while Joel continued to vomit. We saw one small miracle, and then another. We waited to pray specific things until we were given specific direction, and we saw bigger miracles. And yet, if you asked either of us if we were doing enough, trying hard enough, we would say no. Verständlich. Auch wenn ihnen sicher bewusst ist, dass sie nichts anderes hätten tun können. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier rechts lang oder hier links drüben? Ich glaube, ich möchte erst hier links drüben lang. Denn dort ist der nächste Ankerpunkt, sage ich mal, für dort oben. Wow, der Rettungsring kaputt und angegriffen. Hier ist eine Flasche. As this long day draws to a close, I am tired, but not sleepy. My face is puffy from crying. I have a dry throat and dry hands, a slight headache, and a desire to write down absolutely everything. I want to describe the feeling of being entirely empty and entirely resolute. I want to explore how I can be deeply sad and incredibly hopeful at the same time. I want to talk about holding Joel's hand. Walking down the hall wanting to soak in the moment. To memorize the feeling of having his hand and mine. To let it matter. And then hating that my thoughts swing to, because what if I can't hold his hand one day? And hating that thought, wishing I could just appreciate each second of Joel without that appreciation spilling into the pre-morning I refuse to do because I believe he will live. But instead of fighting the brief thoughts of mourning, choosing to fight instead that lie that says that those thoughts betray some doubt, some mistrust of God, when I know that those thoughts make me human. And that God knows I am human. He doesn't make Joel's victory dependent on me never feeling unsure.
Das ist quasi unter anderem auch das, was ich vorher meinte. Diese vielen Karten für die ganzen Opfer, beziehungsweise, ja doch Opfer und Erkrankten, in denen dann immer so viele nette Worte drin stehen oder Beileidsbekundung und so weiter und so fort. Ist es nicht viel wichtiger, solche Sachen der Person zu sagen, wenn sie noch lebt, wenn sie noch da ist, diesen Menschen zu sagen, wie sehr die Person das Leben bereichert, wie sehr man sie liebt? Die Karte kann die Person nicht mehr lesen. Und außerdem würde es zu Lebzeiten auch viele schöne Stunden und Gefühle bringen, wenn man einfach mal das Positive aussprechen würde, was man manchmal denkt oder was man erst beginnt zu fühlen, wenn das Positive oder die Person weg ist. I had been in this room with my father before, during the brief window where he wasn't dying but was instead getting better. That wasn't the man I saw this time. I saw the other one, the one who cried out and needed holding. The one who fell asleep for 20 seconds and then woke up a different person each time. There was a clear part right in the middle of it, a minute or so, where everything was calm before his tour of hell resumed. That was goodbye, even if no one said it. I don't think I will ever get better after having seen that. I think this is the kind of knowing that stays with you. I can reach into my pocket now and find it there. Kann ich da hinten auch hin? Ja. Und wir landen... Das sind Handschuhe, glaube ich, ne? Bloß in schwarz diesmal und aufgeblasen. Okay, das Boot kommt hinterher. Wir wollen aber unbedingt noch dort oben drauf. Wenn ich das gerade hier so sehe, dann ist das hier, glaube ich, der Weg, den man gehen sollte, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Wir gehen oder kehren auf jeden Fall zurück. Ich möchte bloß hier weitermachen. The ravenous reverie of waking is but a distant memory. Or was it a dream? I can't remember the last time I woke up hungry. Not so long ago, carefree, welcoming the challenge of yoga on paddleboards, springing through the rain and over puddles at the reservoir track. Weathering several storms since entering the first battlefield over 2 years ago. A succession of precise scalpels, high-energy beams, and pharmacological strategies. A journey no one asks for. Still standing, spirit unyielding but not the same. With each treatment an imprint, evidence of what came before. Willing rogue mutinous cells to yield to my current tailored chemical onslaught. Stay put and do not multiply. Or better yet, disappear altogether. By the will of God, through the tools of modern medicine, with the support of family and friends. Onward. I am at Seattle Children's Hospital, and nobody wants to be here. Even as an internationally recognized temple of healing, every inch of it is terror. Every cubic inch of every room that is not occupied by terrified children and terrified parents is filled to its capacity with a terror wholly unique to that family, which no other person has any power to comprehend. There is art on the walls and rooms which is designed to evoke a jungle of some kind, and I resent it. Every giraffe is my sworn enemy. Das Bild, beziehungsweise der Name unten. Die Zeichnung gehört zu dem Brief, der hier so drin war. Even though every natural law indicates it, even though popular culture is rife with examples, even though the arc of his condition moved with haste in a particular direction, specifically down. I was very surprised when my father died. I was surprised that he could. It wasn't merely naivete. Those afflicted with his particular cancer number less than 100. It is the sort of cancer that excites a doctor. One of the things that is so exciting about this
this cancer is that it apparently didn't form the hard masses we use to find the disease. Rather, it converts the meat of your abdomen into a kind of undifferentiated doom. What might happen is that they will attempt to draw your blood and instead draw out the green syrup that was once your guts. Shortly thereafter, they will tell you and your family that the fight is over. Okay, also wirklich anscheinend mehrere Schicksale, die noch kommen. Wo fliege ich hier hin? Ah, auf das Paddelding, okay. Kann ich direkt da hoch? Ich glaube nicht. Wir gehen erstmal noch hier rüber. Und jetzt an dieser Stelle, liebe Leute, will ich halt unbedingt auch wirklich dort oben in das Zimmer und lauschen, was es hier noch zu hören gibt und welche Erfahrungen da noch sind. Ist das ein Auto, was hier unten steht? Ist das so ein Autobett? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur eine Kommode. Aber liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle mache ich mal einen kleinen Cut. Und wir legen einfach in der nächsten Episode wieder los. Mit Let's Play Dead Dragon Cancer. Bis dann. Tschüss.